одна дама, она была врачом. Она была врачом, как раз она азербайджанской национальности, Сариева. There was an Azerbaijani lady called Sariva by surname. She worked as a cardiologist in the Ministry of Internal Affairs. До войны мы знали друг друга. И как раз получилось так, что она служила, то есть работала в Министерстве МВД врачом. It turned out that she came to me when I was in prison. When she saw me, she asked why I was there. I replied that in fact for nothing. She said that in fact her husband was shot for no reason. Her husband was Georgian. Что моего мужа расстреляли. Муж был грузин. I had a great dream to get a higher education. The war turned everything upside down. I did not go to war anywhere. The war came to my house, to Karabakh. It started with a saliva fight. First, the Armenians stopped our buses going to Shushar and spat on their windows. Then they started throwing stones. Then they filled the bottles with fuel and the cars were on fire. Mən heç ara müharibəyə getməmişəm. Müharibə mənim evimə gəlir. Mən yaşadığım yerdə, mən yaşadığım kəndə, mən yaşadığım Qarabağa, rayona gəlirdim. Heç ağlımıza gəlmirdi ki. It never occurred to us that the Armenians would claim the land and there would be a war. Then we saw that they are managed. Sonra gördük ki, yox, bunlar arxasında başqa güclər var. Yəni bu tək bu bizim Dağlıq Qarabağda gördüyümüz ermənilər deyil. Ermənistan var. Fransa var, erməni lobbisi var, daşnaqüstün var. Sonralar dərk elədi ki, bunlar idarə olunurlar. Война началась 14 августа 1992 года, и она в Сухуми завершилась 27 сентября 1993 года. Это 13 месяцев с лишним. The war lasted a little over 13 months. Artzimba made a statement and announced the mobilization. Встаньте на защиту Абхазии. В таком единстве мы непобедимы. The war actually started after the speech. Это трагедия. Мы всегда считали это братоубийственным конфликтом. Я был тогда заведующим кафедрой Сухумского филиала Тбилисского государства. At that time, I was the head of the department of the Sukhumi branch of Tbilisi State University. If my students are fighting, then I should be among them. There was a department of educational work with the staff. Работа с личным составом или воспитательная работа с личным составом. А я же преподаватель вуза, профессор, да, а мои студенты воюют, и я должен был находиться среди моих студентов. Я всегда пропагандировал, что... I have always advocated that we are not conducting an offensive war. We protect the state integrity of Georgia. Государственное единство Грузии. Mən mülki bir adam, müharibədə olmamışam. I have not been in a war. I was a person with different dreams, desires, loves, thoughts. Suddenly, I found myself in a war, and a beloved friend was killed. Şəhərli bir dostum şəhid olub. I saw that fight for the first time. Then I came to the barracks at night. Just as I came from there, I sat in a bed, a submachine gun in my arms. I did not sleep until the morning. All I knew was that I was thinking until the morning, but I didn't know what I was thinking. Nə fikirləşirdim bilmirəm.
Я находился дома. It was August 14th. I was at home, and I even felt unwell. Напряженная ситуация была. У нашей общественной организации был офис, и я должен был там находиться, но я не смог. И вот мне звонят в 12 часов дня и говорят, что... At 12 o'clock, they called me and said that the military units of Georgia had gathered on the outskirts of Sukhumi. For me, this was unexpected. В центре города уже два лагеря. Two camps were set up in the center of the city. The part of the city was occupied by armed Abkhaz fighters. Another part was occupied by the Georgian government army. Вооруженные формирования грузинского правительства. Мы жили в осажденном... We lived under siege for almost a year. We were under artillery fire, as in Leningrad. Mənim üçün çox dəhşətli idi ki, yəni It was horrible to me how a man could kill a man. During the battles in Kazanchi, a bullet suddenly hit a pig on the farm. I saw how the wounded pig was eaten by other pigs. I was shocked. bunlar yedilər, gözümün qabağında mən onu gördüm. İşte belə mən şokda idim. Hətta elə olub ki, heç bilmədim, başqa bir batalyonda bir döyüşçü şəhid olub. It even happened that a soldier from another battalion, I didn't know his name, and I slept with my head on his chest until morning. Heç adını da bilmirəm mən onu. Və sonradan adiləşir. Yəni, But then everything becomes ordinary. Bu vəhşət də adiləşir. Тогда криминал же был. Было мародерство. Мы не справились с мародерством. At that time, there were criminal incidents, but we have never inflicted reprisals because of nationality belonging. Расправив по национальному признаку. When we were told that there was genocide by both Abkhazians and Georgians, I do not agree with that. Геноцид был и с абхазской стороны, и с грузинской. We have no evidence that a Georgian soldier killed an old man because he was Abkhaz. У нас нету ни одного факта, что какого-то старика выбил грузинский солдат и расстрелял из-за того, что он абхаз. Müharibənin öz qoxusu da var. Sən efirdən bunu görə bilmirsən. Kinoda sən bunu görə bilmirsən. Müharibədə romantika yoxdur. Amma müharibənin içində sevgi hadisələri də var. Müharibənin içərisində dostluq hadisələri var. Bu can yataq, gül yataq kəndin düşməndən azad eləyəndə When we liberated the village of Jan Yatak from the enemy, we found an old Armenian woman there. She was hiding. She could not walk. They did not take her. We did not kill her. We sent her back so that we could deliver her safely to the headquarters, and they would exchange her for one prisoner and so on. The soldiers made a wooden cart, sat her down on it and dragged it. It was a terrible scene. The old woman did not know whether they would take her to be killed or not. She would either laugh or cry as a child. Sometimes in Armenian, sometimes in Azerbaijani, she would say, "Look, don't kill me. This is the worst side of the war." One of our soldiers met an Armenian and hit him. Both our soldiers and that Armenian were wounded. Our soldiers was helped by fighters, and the Armenian said, "Help me, you are Muslim, you're humanist, do not let me die." Did you help? Yes, yes. There were occasions when Georgians saved Abkhazians, and Abkhazians saved Georgians. If I survive today, it's only thanks to my Abkhaz neighbors. Это заслуга целиком и полностью абхазов, моих соседей. We had very good relations with our neighbors. Особенно у моей супруги. Она врач.
especially my wife. My wife worked in an ambulance, and she was an ambulance. На самом деле была скорой помощью. Müharibə kinoları bir başqadır. Real döyüş bir başqadır. Bir anın içində sən qəhrəman da ola bilərsən. Bir anın içində sən xəyanətkar da ola bilərsən. Satqın da ola bilərsən. Bir faciənin səbəbkarı da ola bilərsən. Bir saniyənin içində. In a war, man goes wild. In that battle for Gazanchi, I fired 20 bullets at an Armenian. I was afraid he would suddenly survive. Qorxmayan insan yoxdur. There is no one who is not afraid. In the direction of Khojavand, 3 of us came nearer to the enemy. It was foggy. As the fog lifted, it became clear that we were in a situation where the enemy would find us, as we were approximately at 15-20 meters from their training camps. At the foot of the mountain, there were ditches dug for trees. Yağış suları o ağaçları sulasın, o demiyə suları. Duman çəkiləndə bəlli oldu ki, biz elə bir situasiyadayıq ki, düşmən bizi aşkarlayacaq. 15-20 metrliyimizdə düşməndir. Biz o arxların içərisində uzandıq. Orada mən bir his yaşadım. We laid down in those ditches. I had a feeling there. My heart was pounding so hard that I was afraid the Armenian would hear my heart beating. Меня арестовали, был пленником службы госбезопасности, и против меня выдвинули такие обвинения. I was arrested by the State Security Service. I was accused of propaganda for war and genocide. I stayed in prison for 100 days. On the first day, there was an attempt to shoot me. I had a very difficult 40 days because there were no Red Cross officials. They arrived on the 40th day. Until then, I was afraid every day that I would be killed. Кто-то что-то сделает со мной и так далее. У меня было психологическое состояние. My psychological condition was very bad. I was shaken. At that time, I thought for the first time that people probably go to monasteries in such situations. Прошли в монастырь. Müharibədə olanlar bilirlər. Biri var ki, mövqe döyüşləri, sən buradan durub atsan, oradan atsan. Bir də var ki... Street battles are different from position battles. You liberate one house, you go to another house, and you see the enemy coming from behind and attacking you. Bu yerdən səni arxadan həmlə edir. Çox qarışıqdır işte döyüş. Şirin Mirziyev tapşırmışdı ki, qıza, qadına, qocuya, uşağı əl qaldırmır. Shirin Mirzaev instructed us not to shoot at civilians. An Armenian woman opened the door of a house for our comrade in arms named Barat, and he lowered his machine gun. An Armenian soldier came out from behind the woman and killed Barat. Barat şəhid oldu. Ondan sonra məcbur olduq ki, yeriyən hədəfi vurmaq lazım. After that, we had to hit all walking targets. We had no other remedy. If you didn't hit, they would hit you. There is psychological tension in a person. 10 saniyəlik, 30 saniyəlik bir kadrı 100 saniyəlik film çəksən izah eləmək olmaz. Я жил в так называемом новом районе. Это почти на линии фронта. Наш дом и вот этот микрорайон находился в окружении. Мы оттуда не могли выйти. Мои соседи в течение 10 дней... Our territory was under siege. My neighbors promised to take me out secretly, but they failed. I cannot doubt their sincerity. When the Abkhazians came, my neighbor came first with a gun in his hand and said, "Zurab, I am sorry. I came with a gun, but I have to defend my country." Был вынужден защитить свою родину.
Bir sutka qarın altında qalmışıq. Kəşfiyyat tapşırığını yerinə yetirərkən uzanmışıq. Səsin çıxmasında, məsəl üçün nəfəs elə alsan, düşmənin yaxınlığında müşahidə aparmışıq. We were under the snow for a day, lying down while doing reconnaissance in the direction of Agdara. In the morning, we crossed the Kachin River, crossed over to the enemy's side. Sometimes, reconnaissance took place at a depth of 15 to 20 kilometers. It was not possible to take out and dry our clothes. It just dried on us and our feet were covered with sores. The realities of war are terrible. Aparmışıq, kəşfiyyat aparmışıq, paltarımız qurumadan, əyrimizdə quruyub paltarımız. Biz o paltarda da hərəkət eləmişik, qılçalarımızın arası yarı olubdu. Ayaqlarımız altı qançır olurdu. Yəni, müharibənin reallıqları çox dəhşətdir. Меня давило вот что. И мне говорят, что Грузии не будет больше. Gamsakhurdia будет в западной... I was told that Gamsakhurdia will be president in western Georgia, Shevardnadze in eastern Georgia, Ajar autonomy will live separately, Abashidze separately, and Ossetia will be for itself, and Abkhazia separately. What affected me was the fragmentation of my homeland and my history. Все это рушилось. Я даже представить не мог, что я выйду оттуда, пока что-то в стране не изменится. Тогда мне было очень... I thought I could not get out of there. Of course, they could not prove anything to me. I could not even be inflicted reprisals. Well-known scientists from Tbilisi and the Russian Academy defended me. Ведущие историки, российские академики выступили в мою защиту. У этих народов индейских такая пословица есть, что-то, не то что пословица, что такое добро, спрашивают. There is a saying among Hindus, what is kindness? The answer is that when we win, when we kill the men of the neighboring tribe, when we rape the women, when we plunder their property, it is considered kindness. What is evil? Evil means that the neighboring tribe does the same to us. This perception of good and evil has been instilled in our brains since ancient times. Звучало до сих пор, вот как бы с архаичных времен, глубоко засело в нас. 64-cü ildən əvvəl Ermənistanda genosid sözünün savamı bir deşikdən çıxarırlar iki gözünü. Niyə görə? Ondan əvvəl... Until 1964, the word genocide was not used in Armenia because there was a Marxist interpretation of history. The World War I was started by the imperialist powers. The victims were the common people. They made Armenians fight and kill those people. The culprits are the imperialist states. This was written in all Armenian books. Xalqlar deyil, günahkar imperialist dövlətlərdir. Bütün erməni tarix kitablarında, elmi kitablarda bu yazılırdı. Amma 64-cü ildə... But in 1964, Moscow allowed them to say that Turkey was guilty, that the whole Turkish nation was guilty. This showed that in the Soviet Union, the bourgeois interpretation of history had replaced the international Marxist interpretation. After that, the Armenians erected a monument and then began to say that the Turks are our enemies. These Azerbaijanis are the same as the Turks, and they are our enemies. These are the state policies. Абхазский конфликт, да? Вот, в буквальном смысле, когда, я бы, это на моих глазах все разворачивалось, да? There was no ground for war in Abkhaz and Tskhinval regions. И тот же самый конфликт в Тскhinvalском регионе, да? Everything would be resolved easily. These people were overwhelmed with enthusiasm for the destruction. Импульсом разрушения. We played pranks for ourselves, for our country, Конечно, на голову своих and for the future generations. потомков. Qarabağ münaqişəyə görə Azərbaycan və Ermənistan... Due to Karabakh, Azerbaijan and Armenia are Russia's customers. We have lost Karabakh de facto, but we know that if Russia wants, it can take it de jure from us. We beg it not to take Karabakh de jure from us. Armenia conquered de facto Karabakh, but cannot obtain it de jure. From time to time, it goes and kneels before Russia and begs to have it de jure.
It promises everyone. It tells us that it recognizes our territorial integrity, and it tells Armenia that it recognizes the right to self-determination. It recognized the independence of Abkhazia and Ossetia, but did not unite them. That is why Georgia depends on Russia. Ona göre Gürcistan asılı Rusya'dan. В наших странах огромное внимание уделяется очень важному вопросу, вопросу территориальной целостности. In our countries, a lot of attention is paid to the issue of conflicts. On the one hand, this is logical, and on the other hand, we are very dependent on it. We are sitting on the needle of conflict, especially Azerbaijan and Georgia. So is Armenia. Мы сидим на иголке, можно сказать, конфликтов. Особенно Грузия и Азербайджан. Ну и Армения тоже, естественно. Bütün bu arazi itkisi All this loss of territory was the result of the policy of imperialist Russia, because it uses the same technology to control the former Soviet republics. It raises ethnic and territorial conflicts. onlar eyni texnolojiyadan istifadə edirlər. Etnik ərazi münaqişələri, silahlı vasitələr. Самое интересное, когда у нас происходят сейчас встречи один на один с абхазами или с осетинами без посредника. When we meet with Abkhazians or Ossetians in private, we are talking about specific topics. For example, about archives, cultural heritage, protection of monuments or ecology. As soon as a mediator appears, we start talking about who shot first. Последний разговор у нас, например, был о химикатах, которые нужны для истребления каких-то насекомых. То есть это идет предметный разговор. Как только появляется посредник, мы начинаем о том говорить, кто первый начал стрелять. Mən bunu görmüşəm. Sadə ermənilərin Azərbaycanla görüşməsini Tekali kəndində, Gürcistanda. I saw a meeting of ordinary Azerbaijanis with ordinary Armenians in the village of Tekali, Georgia. They were not politicians, they were ordinary people. They sit and talk like human beings. Qəzetli fəalı deyirlər, adi adamlardır. Qaz ustası, kənd müəllimi, adi traktorçu, sürücü. Onlar görüşüb bir-birinə danışanda deyirsən ki, Azərbaycanla erməni görüşdü, adi, indi bir-birinə qıracaqlar. Xeyr. What is it about? How much is your pension? How much is meat and bread? How much do they sell gas and electricity for you? That is ordinary household worries. Это было преддверие вот всех этих катаклизмов, которые в Армении, которые произошли, смена политической власти. Часть армянской молодежи, которая приехала из разных стран Европы, ну и несколько человек из Армении. When the change of government took place in Armenia, a group of young Armenians came from abroad to organize a peace conference. They also gathered local Armenian, Georgian, and Azerbaijani youths. Azerbaijanis also came, but from Russia, and they held a peace conference. Они собрали местных ребят, армян и азербайджанцев, грузин, и вот постарались позвать и азербайджанских коллег. Азербайджанские коллеги тоже приехали, молодые ребята, только из России. И вот они провели мирную конференцию. То есть это был как бы первый пробный камень, можно сказать. This was the first step forward. They understood that it was impossible to live like this anymore. They saw that others were taking advantage of the situation. И все такое, но очень важно было то, что они видели, что так жить дальше нельзя. То есть они видели, что другие выигрывают от того, что такая ситуация. Bizdə qadağa var ermənilərin gəlməyinə. Mən çox sayda ermənilər tanıyıram ki, daşnaq ermənilərdir. Onlara I know many violent Dashnak Armenians who are invited by the government. They come and go, but they forbid the Armenians who want peace. Moscow has banned it. Why? Meetings and negotiations should take place only through Moscow. Moscow knows how to settle this conflict so that it will never be resolved. Biz də birlikdə tənzimləmək ki, heç vaxt həll olmasın bu münaqişə. Ermənilərlə bizim məsələdə faktiki torpaqlar. As to our case with Armenians, Nagorno-Karabakh and surrounded regions were occupied by them. In the conflicts of Abkhazia and Ossetia did not occupy Georgian lands. Therefore, a dialogue can take place in them. It can't happen in our country because we have also been exposed to the genocide in Khojaly by Armenians. For these reasons, our situation is more complicated. Amma ermənilərin tipsel bizim Xocalı soyqırımız var. Bunu biz uzun 10 illiklərlə unutmayacağıq. Bu amillərə görə bizim vəziyyət daha mürəkkəbdir.
Rusiyanın kəşfiyyat orqanları. Hatred was aroused against us in Armenia and against Armenians in Azerbaijan with the help of Russian intelligence agencies and spies. This was the Russia's policy. Bu Rusiyanın siyasətidir. Несмотря на вот огромный заряд ненависти. We must eradicate deep-seated hatred, which is rooted in historical resentment, bloodshed, and injustice. На чувстве несправедливости и так далее, и тому подобное. Вот эти обиды должны быть преодолены. Того, как к власти пришел Путин, был процесс демилитаризации Южного Кавказа. Фактически были выведены большая часть, так сказать, военных баз. Before Putin came to power, most of the military bases were demilitarized from Georgia and Azerbaijan. The main bases were located in Armenia. This process lasted for some time. Это важный фактор, что фактически этот процесс был, и этот процесс до определенного времени шел. There was actual chaos in Russia under Yeltsin. Russia lost the war to small Chechnya. Because the Russian army was weak, the country was destroyed. After Putin's arrival, the army was strengthened, subdued Chechnya, and established order in Dagestan. So his rating rose. Фактического распада при Ельцине, которая была остановлена, и сейчас Россия далеко от этого состояния, мы видим, да? The actual collapse of the Yeltsin era was of mechanical nature, as Yeltsin's motto was, take as much independence as you can. At the same time, Russia was ruled from outside. Now Russia is out of that situation. Кроме того, Россия тогда была фактически под внешним управлением. Но сейчас она от этого состояния вышла. После, так сказать, прихода к власти Владимира Путина. After the arrival of Vladimir Putin, Russia has prepared a new package of its strategic policy. Russia decided to return to the South Caucasus and returned. Фактически на Кавказ, и они вернулись на Южный Кавказ. Putin etiraf etmək lazım güclü siyasi fiqurdur. Admittedly, Putin is a strong politician. Even in various conflicts, everyone wants to be close to him. Ziddiyyətli qarşıdurmalarda hamı ondan yaxın olmasıdır. Я не думаю, что это связано с персоной. I don't think it's about Putin's personality. Russia has its own interests. Имеет свои интересы. И это не только Россия. Это, естественно, США, Евросоюз и региональные страны. В том даже Турция. Not only Russia, but also the United States, the European Union, and regional countries. If you have paid attention, everyone is trying to freeze conflicts because it's a very convenient platform to satisfy the interests of others. You still notice how it happened that the three small countries have three different orientations. How much effort did the big players have to make in advance to achieve such a split in the region? Это сколько сил надо было приложить изначально крупным игрокам, чтобы достичь, чтобы была такая раздробленность. Чтобы три маленькие страны придерживались разной ориентации. Konstitusiya dəyişikliyindən bağlı müzakirələr gedəndə Rusiyanın tanınmış During the discussions on the constitution, the well-known Russian actor Mashkov proposed to add an article to the constitution. We are afraid that the next figure after you may return Crimea to Ukraine and the Kuril Islands to Japan. Let's add an article to the constitution so that those who come to power in Russia will not give any land to anyone. İndən sonra heç bir Rusiyada hakimiyyətə gələcək şəxs heç bir torpağı, heç bir dövlətə verməsin. Ну, Россия имеет спектр рычагов, начиная с военно-политических и заканчивая экономическими. Russia has a lot of leverage. Conflict is the strongest lever. By mobilizing it, Russia can force any country to take the necessary steps. Принудить любую из этих стран, допустим, к тем действиям, которые России нужно.
əlavə separatçı meyllər yaratdı. It can create separatist tendencies in any states. It created it in Ukraine. Ukraine and Russia were considered brotherly states. However, one day, using a change of government, it annexed Crimea, creating a separatist zone in the Donbass and eastern Ukraine. Ukraynada separatçı bölgə yaratdı. Несмотря на то, что самодостаточная страна Азербайджан имеет определенную... Despite the fact that rich Azerbaijan has a bonus for energy resources, it is difficult to resolve issues related to the Caspian Sea, for example. As soon as it raises its voice, warning signals are heard from Karabakh. Моментально, скажем, появляются предупредительные знаки, предупреждающие знаки, которые касаются Карабаха. Население Грузии реально, оно разделено фактически. То есть определенные группы населения Грузии, они настроены пророссийски. Certain group of the population of Georgian see the country's security strategy in the context of deep cooperation with Russia. The North's mood has grown because European and American policies have been flawed and ineffective. Запад и европейские страны, и Соединенные Штаты не имели эффективной политики фактически в Грузии. Bizdə də Rusiya-pərəst qüvvələr var. Biz də onların We also have pro-Russian forces. There are strong people in the government of Azerbaijan, strong institutions that are pro-Russian. güclü adamlar, güclü şəxslərdir, güclü qurumlardır ki, Rusiya meyillidirlər. Ну, Армения, она полностью привязана к российской экономической. Armenia is completely dependent on Russia as regards the economic, military, and other matters. Armenians have a significant role in Russia. They are represented in all areas, from the banking system to the media. В сфере информационной сфере и так далее и тому подобное. Mən bir sənədli filmə baxmışım, orada I once watched a documentary. Putin openly says that we must take Crimea. They made this decision during the movement of Maidan. So they had a plan. That is, whenever forces we do not want to come to power in Ukraine, we must annex Crimea, which we considered the land of Russia forever. We must create problems for a democratic Ukrainian government in eastern Ukraine. At that time, I was in Kiev and in Donetsk and saw how the separatists were seizing the buildings. And I watched that there were more special forces brought from Russia than separatists. I also told my Ukrainian colleagues that they are creating a second Karabakh for you. They did not believe, but they created. In other words, Russia has such contingency plans. ehtiyat planları olur. Türkmenistan qaz kəməri çəkib. Turkmenistan has built a gas pipeline and sells gas directly to China. Previously, it supplied only from Russia. It could sell through gas pipelines built during the Soviet era. The late Saparmurat Niyazov told the chairman of Gazprom, Vyakhirev, "You are a predator. You buy gas from us for $27 and sell it for $65. Now, it wants to build a gas pipeline under the Caspian Sea through Azerbaijan to Turkey and then to Europe, but Russia does not allow. Azərbaycan vasitəsilə Türkiyə, oradan Avropaya, Rusiya qoyur. If there is a confrontation, how much economic damage will we suffer? How many economic losses do Georgia, Azerbaijan, and Armenia have? Rusiyada düşünürlər ki, There is such opinion in Russia that they think that if the South Caucasus gets out of control, it could create problems in the North Caucasus. Russia experienced this in Chechnya and Dagestan. müəyyən qədər yaşadı. Самая большая потеря для России это будет то, что они не смогут укомплектовать. The biggest loss for Russia is that it cannot form a foreign ministry. The foreign ministers, including the last, Mr. Lavrov, have always been from Georgia, especially from Tbilisi. Который последний министр насадил, все они выходцы из Грузии и, в частности, из Тбилиси. There is an opinion that if the Nagorno-Karabakh conflict is resolved, Azerbaijan's relations with Armenia will be normalized. Armenia's borders with Azerbaijan and Turkey will be opened. And suddenly the question may arise in Armenia, why do we need Russian military bases? Rusiya sərt şəkildə Russia strictly controls the political process in the South Caucasus. Now, if the former Soviet republics, apart from the Baltic states, are forced to stay around Russia, Russia is doing it by force, deceit, trickery, force, and provocation. zorla, məkrlə, hiylə ilə, təxribatla edir.
Поэтому ожидать от России, что она... If you think that Russia will not defend its historical interests on this context, it is naive. Это глупо просто. Я думаю, что прежде всего мы должны понять, что хочет Россия. First of all, we need to understand what Russia wants. We see that declaring Russia as an enemy does not bring good results. My position is that everyone should legalize and agree on its interests. Поэтому я лично выступаю за то, чтобы все легализовывали свои интересы и все договаривались. В конце 90-х годов, когда экономическая ситуация на Южном Кавказе была очень сложная, In the late 1990s, when the economic situation in the Caucasus was complicated, EU deputies offered us to create a common economic structure in the South Caucasus, because it was difficult to help them to establish economic contacts with all three countries separately. Creating a common structure could work more effectively. This did not mean political unity. It meant raising certain economic ties to the regional level. There were many interesting proposals. которые были подняты на другом уровне, на региональном уровне. Ну, интересных предложений было много. Нужно начинать с совершенно маленьких идей, таких как, например, система пожарной безопасности для лесов Южного Кавказа. We have to start with small ideas. Establishment of a common system for fire safety of the forests of the South Caucasus. What is wrong with that? Or what is unreal? Or radiation security issues? An accident took place somewhere in Russia and radiation clouds came to the Caucasus. Suppose it did not touch the territories of Azerbaijan, it touched the territory of Georgia. Azerbaijanis also live in Georgia, don't they? That is, it is a real danger for everyone. Во-первых, если, допустим, не коснулась азербайджанской территории, Грузии коснулась. В Грузии тоже живут азербайджанцы, правильно? То есть это реально угроза для всех. Bu necə ola bilər ki, yəni Azərbaycan torpaqları işğal altındadır, Ermənistanla müharibə vəziyyəti. Biz necə üçümüz bir yerdə, biri toparlana bilər? Əslində Gürcüstan bu prosesdə bir müsbət rol oynaya bilər. Təəssüf ki, o rolundan istifadə etmədi. Nə? If the Azerbaijani lands are under occupation and at war with Armenia, how can the three of us come together? In fact, Georgia could play a positive role in this process. When Mikhail Saakashvili was president, he openly admitted that without Azerbaijan's support, Georgia would have lost to Russia. We are allies, but Georgia also has a partnership with Armenia, and Armenia is also a country in the South Caucasus. If they want the three South Caucasus countries to be together as they were at the beginning of the last century, and we solve our problems together, yes, it is our desire that the three South Caucasus countries become friends, solve their own problems and have regional cooperation. Without this occupation, most of the pipelines would pass through Armenia. Armenia could also gain what Georgia gained, but for this, the occupation must end. If not, and the Georgians say that the three of us should solve their problems together, it is very good. But was there an initiative to reconcile Armenia and Azerbaijan, to end the occupation? Amma bunun üçün işğal faktına son qoymalı. Əgər qoyulmursa və Gürcülər deyirlərsə ki, hə biz üçümüz birləşək, özümüz həll eləyək, Rusiya bura daxil olmasın, çox yaxşı. Amma bunun üçün siz nə edirsiniz? Əlinizi daşın altına qoyursunuzmu? Yəni Ermənistanla Azərbaycan barışdırmaq üçün, işğala son qoymaq üçün bir təşəbbüs olubmu? Смогли бы мы как бы их посадить за стол. Как это негромко звучит. Georgia alone is weak in this regard. Relations between Azerbaijan and Armenia are so bad that it is impossible to hope for bilateral contacts. Georgia-Armenia relations are better than Armenia-Azerbaijan relations, but not so optimistic. Georgian and Azerbaijani relations can create a regional trio by involving Armenia in this process, and then other regional countries to the trio. Подключить Армению в этот процесс и подключить Российскую Федерацию и подключить Турцию и другие, так сказать, фактически субъекты региональные и нерегиональные в этом процессе. Тбилисский процесс, потом бакинский процесс, потом ереванский, как хотите, как неважно. Мы же должны попробовать, мы же не знаем, какой эффект будет. No matter what it is called as the Tbilisi process, the Baku process, or the Yerevan process, we have to try. We do not know what effect it will have. Logic says there will be a result. It is possible to create a platform of peace, not only at the public level, but also in political circles. But I see that this idea will never grow without the appropriate ideology of the countries. I do not see the South Caucasus countries creating an ideology aimed at building a real statehood. Соответствующей идеологии у стран. Я не вижу
идеологию южнокавказских государств, которая бы ориентирована на создание настоящей государственности. Есть планы в центрах силы, в частности в Соединенных Штатах, чтобы решить эту проблему раз и навсегда. Есть там соображение, что надо обменять раз и навсегда, то есть. In America, they have a plan to solve this problem once and for all. That is, for example, if any part of Israel is de facto inhabited by the Arabs, those places are no longer Israel but Palestine. They want to create this model in other conflict centers. Israel. The Trump administration is making such plans to resolve the Israeli-Palestinian conflict once and for all, and wants to spread out this plan around the world. Вот, допустим, трамповская администрация как раз вынашивает именно такие планы, что раз и навсегда решить этот вопрос. И эта модель распространить по всему миру. Образ жизни кавказцев очень зависит не от религии, а от адата, традиции. Это очень важно. Вот, например, зачастую меня спрашивают The lifestyle of Caucasians depends on their customs and traditions. This is a very important issue. I'm often asked why they do not live in the North Caucasus with the scriptures. I answer that they have important traditions such as Busudo in Japanese and Habse in Circassians. These rules show how a person should live, how he communicates with adults and children, how men treat women, and how an individual treats society. Both Caucasian Christianity and Islam have gradually adapted to these rules. It is based on traditions and customs. European, Northern, Western, and sometimes even Southern approaches do not always work. Это уже со временем было наложено на это. А фундамент этой традиции – это адат. Европейские подходы или там западные подходы, или даже северные подходы, или даже южные подходы в таких вещах не всегда годятся. Американцы, они, как всегда, But Americans, as always, are not interested in the diversity and subtleties of third countries, their psychology and so on. We need to think about what will happen if this plan is implemented in our region. Вот если эта модель, значит, будет распространяться и по нашему региону. Ermənistan cəmiyyətində I know an Armenian film director. I do not want to name him, so he openly told me that if they do not return the lands of Azerbaijan, their problems will increase, but they can't say it openly. Bağlı qapılar arxasındadır, açıq deyə bilmirlər. We must allow Armenians to come to Baku from Yerevan and Khankendi. We must allow them to go to Yerevan and Khankendi from Baku. Let them meet, talk, and start a conversation. I have been actively involved in the process of people's diplomacy for 25 years. I have been to Tbilisi, to Europe, to the Alan Islands. We exchange views with Armenians. I have come to the conclusion that a political decision must be made first, and then the people can be reconciled. По мнению такого известного ученого Льюиса Козера, мы реально фактически мыслим регрессивно. Но если мы... According to the famous scientist Louis Kotzer, we are in fact reactionary thinking. According to his theory of conflicts, if we change our perception, then we can look at the conflict not only in a pessimistic context, but also as a perspective for the development of cooperation. It is not only an experience, but also a warning that either it will be worse for us, or if we realize our mistakes and come to the conclusion that this is our common space, our common threats, common risks, we can truly work together against these threats. Это правда опыт, и это предупреждение, что либо нам будет еще хуже, либо если мы поймем наши ошибки. Но если мы придем к мнению, что это общее наше пространство, что у нас есть общие угрозы, и у нас существуют определенные общие вызовы и риски, то мы реально, так сказать, сможем вместе работать по этим рискам, вызовам и угрозам. Кто не проливал столько крови друг друга, как французы. No one has shed as much blood as the French and the Germans. The history of hostility, which dates back to the Frankish period, ended with the signing of an agreement between Germany and France after World War II. Германия и Франция заключили союз. Barış potensialının böyük gücü var.
Avropada bu barış potensialı böyük töhfələr verir. Mən yeniləyirəm ki, The potential for peace is great. The European Union has emerged as a result of this. The countries that were enemies yesterday are cooperating closely today and are winning very well. We can go this way as well. İnsani cəhətdən, hər cəhətdən. Biz də bu yolla gedə bilərik. Nə ilə hesabına Avropa, ümumi Avropa kuruldu, indiki gördüyümüz? The current European house was built at the expense of defeating Nazi Germany. The defeated state itself realized that it had pursued the wrong policy, reconciled with its defeat, and began to build a common European house. If the occupier is punished and our lands are returned, the processes in Europe can develop very quickly in our country. There are two forces hindering this process, one in Armenia and one in Russia. İki güc var. Biri Ermənistandadır, bir də Rusiyadadır. Mən Rusiyada yeganə Yuri Yuriyeviç Boldarevi tanıyıram ki, ictimai xadimdir. O Rus cəmiyyətinə Rusiyanın yenidən sabiq müttəfiq respublikalar üçün yaxşı olması üçün, cazibələr olması üçün. I know Yuri Yurievich Boldarev, the only public figure in Russia who gives a good piece of advice to the Russian society what it needs to do to make Russia good and attractive for the former Soviet republics again. In order to be attractive again, Russia must change from within. It must be democratized. It must be an example of development. But they are afraid to look at Russia. Boldarev openly says that today's real Russia cannot be attractive because Russia's dominant ideology and experience is a negative one. However, Russian society does not accept it. Cazibədar ola bilməz. Heç kəsi özünə çəkə bilməz. Əksinə, biz hamını özümüzdən itəliyirik. Biz əks nümunəyik, mənfi nümunəyik. Если Россия увидит свой интерес, допустим, в том, что Южный Кавказ стал оазисом мира, спокойствия и благоденствия. If Russia wants the South Caucasus to be an oasis of peace and goodwill, the chances to reach such a situation will increase. But this does not mean that it will happen, because there are other more complicated problems. К сожалению, мы живем в веке, когда нет, как бы сказать, мирового порядка, структуры, композиции, конструкции, если хотите, мирового порядка, который был до 1991 года. Сейчас мы видим, мы живем в время, когда We live in a time when there is no secular political order. Now the power rules the world. Who is strong is right. If Russia always uses force on tanks, China is resorting to other methods. For example, large regional states use political Islam. This is clearly felt in Lower Kartli, Adjara. There is a constant struggle between Turkish and Arab organizations and between Arab and Iranian organizations. Периодически возникает борьба условно-турецкими организациями, условно-арабскими организациями, потом между арабскими организациями и иранскими организациями и так далее. Мы же хорошо понимаем, что без вмешательства внешних крупных игроков We are well aware that without the intervention of major foreign players, we could have reached an agreement and removed the obstacles in the economic and political space of the South Caucasus, like the Baltic countries, but they did not allow us to do that. Но реально, так сказать, нам этого не позволили создать. There is potential, but there are not enough national and decisive governments that can realize this potential. First of all, it is not in Armenia. İlk növbədə Ermənistanda yoxdur. Ну, в моих снах одна Абхазия. Есть мои коллеги, мои соотечественники, то есть из Абхазии, которые там оставили. In my dreams, I see only Abkhazia.
among my colleagues and compatriots from Abkhazia. I know those who have not left the graves of their ancestors and even their children in Abkhazia and cannot visit them. Могилы своих детей, питомцев, и они не могут навестить. This is a tragedy. How can you not think about it? Как можно не переживать за это? Я иногда становлюсь опять-таки воинственным. Sometimes I'm still in a fighting spirit, but not in the sense of shooting, killing. This is a dual feeling. On the one hand, you are against blood. On the other hand, you can't stand it. И так далее. Но это двойственное чувство. Вот когда с одной стороны ты против кровопролития, с другой стороны не можешь терпеть. I'm not in favor of surrender just to avoid war. I'm not in favor of forgetting humiliation and insults in any way. Я не сторонник того, что мы любое унижение, значит, глотали. Did I express my opinion correctly? İstədiyim həyatı yaşaya bilmədim. İstədiyim təhsil ala bilmədim. İstədiyim ailəni qura bilmədim. Sağlamlığımı alıbdı müharibə mənim əlimdən. I could not live the life I wanted. The war took away my health. I have a ringing in my left ear. It's the trauma I got when I hit a mine. I was dizzy at night and my legs and arms ached at the same time. Qolum eyni vaxtda elə bilirəm ki, belə atır. The Nagorno-Karabakh War, the events of January the 20th, about 20,000 martyrs, 15,000 veterans. All this is the price paid to Azerbaijan by Russia and other forces that do not like Azerbaijan against the will of an independent state. Azerbaijani society. Azərbaycanı sevməyən qüvvələrin The Nagorno-Karabakh War, the events of January 20th, about 20,000 martyrs, 15,000 veterans. All this is the price paid by Azerbaijan to Russia and other forces that do not like Azerbaijan against the will of an independent state. Azerbaijani society as a whole is a humanist society. We can make peace. That is, if I do not make peace, my son, my generation can forget it, provided that the Armenians get rid of the disease in their thoughts and qualities. Bizim milli ordunun ilk ərazi müdafiə batalonu şəhidi 91-ci ilin dekabr ayının 11-də oldu. The first martyr of the Territorial Defense Battalion of our National Army was on December 11th, 1991. On the 13th, we buried him in the Garaja Cemetery in Aghdam. A video of the funeral was released in 2013. I also wrote an article about that video. A warrior friend of mine was also present at that funeral, having lost one eye in the battles. I wrote him a copy of that image. After watching it, he called me and said that my daughter also watched the video and said, "Dad, how old you were in the war?" Imagine that a 14-year-old girl looks at a picture of her father when he was the youngest 25 years ago and says, "Dad, what a bad old man you were in the war. Now you are young." I think I answered your question. Bax sizin sualınıza o mənim özümdə müələ gəlir ki, cavab verim. Bizim jurnalistlər Our journalists filmed in the front line under a rain of bullets. There, they ask a 12-year-old girl what she would say if she saw an Armenian child. The girl thinks and answers. I say, "Let's play." uşaq işə gedir, deyirəm, gəl oynayaq. Грузии народ от независимости ожидал благоденствия, допустим, демократию ожидал. Никто не ожидал, что будут войны. The people in Georgia expected prosperity and democracy from independence. Nobody expected wars. The country would be divided into three parts. Poverty, emigration, and privatization would be unfair. Которая прошла несправедливо, как и на просторах всего бывшего Советского Союза, и так далее, и тому подобное. С другой стороны, конечно, Despite this, the attribute of independence, the return of historical aspirations, and the prospect of building a prosperous state, which we cherish, are still alive. и
перспектива строительства государства благоденствия, которую мы лелеем эту мечту, она до сих пор жива. Что касается Азербайджана и Армении, As for Azerbaijan and Armenia, I think there is almost the same mood there. по-моему, настроение. Если вы меня спросите, какие шаги предпринимаю, вот я стараюсь помочь молодежи, чтобы... If you ask me what steps I'm taking, I'm now helping young people to create a platform for peace, which they call the Tbilisi process. It does not matter whether it's successful or not. The main thing is that there are always such episodes so that the public itself thinks that it is necessary to act in this direction. Той мысли, что нужно вот в этом направлении действовать. Если произойдет чудо и Южный Кавказ, он, значит, будет... If a miracle happens, if the three countries of the South Caucasus recognize each other's interests and come to an agreement, it would certainly be good for everyone. However, this is a very complex issue, and given the existing contradictions, it's almost impossible to implement in the near future. But we will always sound these good dreams. Учитывая те противоречия, которые имеются. Но будем все равно это озвучивать, будем все равно как бы эти добрые фантазии привносить в жизнь как-то.